Yes, good morning, and also thank you from my side for coming. I think we have more than 100 partners and customers here today in Sochi. So thank you from my side for joining us at this conference. Еще раз добрый день и добро пожаловать на конференцию. Теперь еще и от себя я хотел бы вас поприветствовать. И у нас приятно, что у нас сегодня более 100 заказчиков и партнеров, которые присутствуют здесь на конференции в этом зале. So to my person, my name is Bernhard Staufer. You can call me Bernd, it's easier, short name. And I'm heading actually the worldwide sales for WinCC Open Architecture within ETM and together with our Siemens colleagues around the world. Меня зовут Bernhard Staufer или Bernd, так проще. И я отвечаю за продажи Scada системы WinCC OA по всему миру в рамках ETM и компании Siemens. I'd like to share with you two things basically today. The first will be to tell you what happened in the last year since we met, or most of you, we met last year in our Samara conference. What happened on a global scale, what new references we have, what new partners we got. And the second part will be, and you cannot escape that, not even from my side, about how to use WinCC OA in the context of the digitalization story we have heard today from our colleagues. В ходе своей презентации я вам расскажу всего две вещи. Первое – это что произошло важного со времени нашей совместной встречи предыдущей в Самаре. Многие из вас были на конференции в Самаре год назад. Какие новые проекты появились, какие новые партнеры появились у WinCC OA, по WinCC OA по всему миру. И второе, что я хотел бы сказать, и вы от этого никуда не отвертитесь, это снова про дигитализацию. Собственно, как мы видим продукт WinCC OA в контексте дигитализации. So like my colleague Marco just showed you before, the last 10 years have been very successful for WinCC Open Architecture and for Siemens by acquiring this company 10 years ago. 10 лет, которые прошли, 10 прошедших лет, они были очень успешными как для компании ETM с точки зрения роста продаж WinCC OA, так и для компании Siemens, который купил ETM 10 лет назад. So I actually like to show you the growth from last year, from 2015 to 2016. We grew in volume by 18%, which is about 3 times faster than the Scada market is growing worldwide. Если, например, сравнивать финансовый 15 и 16 год, просто текущий у нас еще не совсем закончен, осталось еще совсем немного, но все же, рост продаж WinCC OA составил 18%, что в среднем примерно в 3 раза больше, чем темп роста мирового рынка Scada систем. And I can tell you already, Siemens and ETM is closing the year by end of September, and we know already this year we have even doubled the growth from last year. We will grow about 30% between 2016 and 2017. Наш финансовый год закрывается совсем скоро, в конце сентября, но уже сейчас мы видим, какие у нас есть цифры, да, мы можем говорить о том, что сейчас мы этот темп роста почти удвоили. В этом году мы выросли еще на 30%. So why I'm telling you this? The reason is to tell you, when you are our partners, when you are our customers, you're working with a product which is highly demanded globally from our customers and partners. Почему я вам об этом говорю? Для того, чтобы вы знали о том, что продукт, с которым вы работаете, очень востребован на глобальном рынке. So on the right side you see another chart which actually shows if you would take the total Scada volume which we have with our Scada products, WinCC and WinCC Open Architecture on a global scale. Also the share of WinCC OA is getting bigger and bigger, and we hit last year 25%, and this share will be also becoming bigger. So what does that mean? OA gets more and more important also for Siemens entering in markets which are not manufacturing, but what we call infrastructure and industries. Также доля WinCC OA растет внутри портфеля продуктов, относящихся к Scada пакетам внутри Siemens. На сегодня, если вот взять весь портфель предложений Siemens по Scada системам, включая классическую WinCC, WinCC Professional и WinCC OA, то сегодня доля WinCC OA составляет 25%, и эта доля растет, что означает, что действительно эта система приобретает все больше и большее значение и в рамках концерна Siemens.
Good. So last year, actually, since the Samara conference, we could win again a lot of new solution partners, which have approached us, which are working in dedicated industries, which we, together with our regional colleagues and training centers and center of competences, we have trained and we have supported in their first projects. So, по сравнению с предыдущей конференцией в сентябре прошлого года в Самаре, у нас за прошедший год появилось много новых партнеров по всему миру. Здесь вы видите их список, здесь есть в том числе и российские партнеры. Эти партнеры обучаются в региональных центрах обучения, сотрудничают с центрами компетенции, то есть действительно повышают свою квалификацию. Let me also share a few projects, selected projects, it's not a complete list, which have been finalized last year by some of our solution partners. And we have chosen a couple of countries and of a couple of industries. We position WinCC OA mainly together with Siemens. И также я хотел бы рассказать вам о нескольких крупных проектах, которые были успешно сданы в течение прошедшего года. Мы выбрали вот буквально несколько примеров, потому что общий список он большой, интересных проектов в разных отраслях, в разных странах. So the first one was in the oil and gas industry. It's a fairly new partner in the United States called Solid State. It's our solution partner, and he did actually store a crude oil pipeline from a storage facility to the refinery next to Houston in Texas. Первый проект – это наш новый заказчик в Соединенных Штатах. И это проект диспетчеризации нефтепровода в Техасе к нефтеперерабатывающему заводу. For this he used actually WinCC OA on nano boxes, so a PC-based solution, and connected this to a redundant pair of WinCC open architecture central servers in a master control room together with an Oracle historian, some S7 PLCs and other Siemens products. С точки зрения архитектуры системы, здесь мы применяли WinCC OA на нанобоксах, на компактных промышленных компьютерах, и они подключались к центральной диспетчерской, построенной на базе резервированных серверов WinCC OA и исторической базе данных на базе Oracle. So the next industry, also WinCC OA is used very, very often, is traffic and transport. In this case, traffic. The Izmit Bay Bridge, as far as I know, is the third longest freestanding bridge in the world, in Turkey. And the control system for operation of the bridge, including the control of lighting, of structure monitoring, of dehumidification, HVAC, fire access, the car access, people access, and the power management of the bridge was all done by WinCC OA and together with a partner called Unicom in Turkey and Siemens Turkey. Следующий проект в отрасли очень характерный для WinCC OA, тоже в которой у нас достаточно много проектов, это транспорт. В данном случае речь идет о мосте в Турции, это один из самых длинных мостов в мире. Все системы управления жизнеобеспечения мостом были реализованы на базе WinCC OA. Освещение, мониторинг состояния конструкции, осушение, контроль противопожарной безопасности, контроль доступа и так далее. Вся эта система была построена на базе WinCC OA. The third reference, which was finished last year, is also infrastructure building. It's one of the largest train stations in Paris. It's called Gare Montparnasse. Следующий проект – это один из самых больших вокзалов в Париже, вокзал Монпарнас, управление которым также было реализовано на базе WinCC OA. And also here WinCC OA controls a lot of subsystems within the train station, such as the energy supply, the control of the energy supply, the lightings, elevators, escalators, temperatures, entrance, counting of the people in the station, leaving the station, coming to the station. All that was done with a redundant server pair only, together with an Oracle historian by our French partner Actemium in Paris.
Здесь WinCC OA управляет целым рядом подсистем. Это электроэнергия, ее распределение, освещение, эскалаторы, лифты и так далее. Все это реализовано на базе резервированного сервера и сервера Oracle для хранения исторических данных. Проект реализован с нашим французским партнером Actimium. This is actually a very nice example where WinCC OA was used as a second level system. Means we did not touch, or the customer and our partner did not have to touch the already installed systems for energy supply, the system for the elevators and so on. We just put WinCC OA on top as a one look and feel unified operation platform. И этот проект является классическим примером, когда WinCC OA используется как верхнеуровневая система диспетчеризации, когда мы не трогаем непосредственно оборудование, которое установлено на низком уровне. То есть каждая система имеет свою систему управления. То есть система энергораспределения имеет свою систему управления, лифты имеют свою систему управления. И WinCC OA не подключается непосредственно к этим контроллерам, непосредственно к этому железу, а собирает данные с этих локальных систем управления для построения единой диспетчерской. So it says building management, but actually it's more than just a building management system. It actually controls the entire systems installed in such a building, and that's not only HVAC or access control or fire control. И если смотреть на этот проект, это не является проектом, с точки зрения классификации, не является проектом по автоматизации здания, потому что, как правило, в проектах по автоматизации здания все ограничивается вентиляцией, кондиционированием, контролем доступа, может быть, видеонаблюдением. Здесь идет речь действительно обо всех системах, включая электроснабжение. Now let's move far away from Europe. Let's go into South America. That was one of the projects in Peru. The metro of Lima, the capital of Peru. Siemens Mobility won actually the electrification of the whole modernization and electrification of the whole metro, consisting of two lines in the capital in Lima. It consists of 73 station supplies, so the whole power management substations for all the 37 stations, the rectifiers, and that was requested to have, again, a second layer and overall Scada control system to operate the entire metro lines from a central control and command center. Теперь давайте перенесемся из Европы значительно дальше. Южная Америка, столица Перу, Лима. Здесь был реализован проект по диспетчеризации всей системы электроснабжения метро в этом городе. Метро в этом городе состоит из двух линий, 37 станций, и WinCC OA контролирует, управляет всеми вопросами, связанными с электроснабжением этих станций из единой диспетчерской. So you see that it was not done by an external solution partner of WinCC OA, it was done directly by Siemens Mobility, and they have built their own control system for electrification, and this product is called Citrus RSC. And this is 100% based application on WinCC open architecture. So even our internal Siemens colleagues from the other divisions use WinCC OA as core of their solutions. И этот проект был реализован не партнером, а непосредственно департаментом Siemens, отвечающим за транспорт. Они на базе WinCC OA построили свое собственное отраслевое решение, предназначенное непосредственно для управления электроэнергией. Это решение называется Citrus RSC, которое полностью базируется на WinCC OA. Как я говорил в своем докладе, на базе WinCC OA можно строить локализованные отраслевые решения. So now let's move to actually that segment where we believe WinCC open architecture has the highest market share worldwide, tunnels. That was last year, it was celebrated on the 11th of December 2016, the opening of the longest rail tunnel in the world, which is the Gotthard tunnel, which goes from the German-speaking part through the Alps to the Italian-speaking part of Switzerland, and it's a 53-kilometer high-speed train tunnel. No, 56? 57. Oh, 57.
Yeah, it's always good if you can read. You're right. So, you wanna? Итак, следующий проект – это проект в той отрасли, где WinCC OA занимает самую большую долю из всех SCADA-систем в мире. Это тоннели. И это тоннель в Швейцарии, Сент-Готтерский, который идет с итальянской, соединяет, значит, Италию с Швейцарией, проходит под Альпами. Это самый длинный железнодорожный тоннель в мире, его протяженность 57 километров. И вот уже скоро год, как данный тоннель введен в эксплуатацию. For us it was a very interesting project and reference for many reasons. The first one is it was won by Siemens, again Siemens Mobility, but due to the sheer size of the project with about 35 different subsystems to be integrated, there were at least 8 also WinCC OA solution partners working together with Siemens to realize actually this wonderful Scada application. So it was not only done by Siemens, Siemens took about 8 solution partners in this project to realize that over the last 5 years. Этот проект очень интересен с какой точки зрения. Он был выигран Siemens'ом, то есть непосредственно здесь Siemens являлся генподрядчиком, но поскольку проект очень большой и объединяет в себя 35 различных подсистем, для его реализации в течение 5 лет было привлечено 8 партнеров по WinCC OA, 8 solution партнеров, которые совместно трудились над этим проектом. The other speciality of the project, and this is very typical for Switzerland as they have several languages, official languages, is that on each side of the tunnel they want to have a control center, and this has to be taken over whenever they request. And the guys on one side speak German, and the guys on the other side speak Italian. So that has to be switch over on switching on languages without being any problem for the operators or disturbing the operation. Достаточно забавная функциональность этого проекта обусловлена тем, что в Швейцарии несколько национальных государственных языков, и у данного тоннеля 2 диспетчерских центра. Один находится с одной стороны тоннеля, а резервная находится с другой стороны тоннеля. В случае, значит, отказа одного управление должно переключаться на другой. При этом люди с одной стороны тоннеля говорят на итальянском языке, с другой стороны тоннеля на немецком. И в случае переключения с основного резервной и обратно должно еще происходить переключение языков. So that sounds simple, but I can tell you I do not know more than maybe 1 or 2 other systems which would be able to handle that configuration. 2 control centers, fully operational, equal, and then even switch the language when they have to. So sounds easy, but it's still a challenge, and I'm proud we can do that with our Звучит достаточно просто, но я думаю, что не так много SCADA-систем, в которых можно это реализовать с помощью встроенных средств без особых затруднений. 2 идентичных центра управления с идентичным набором серверов, которые в случае отказа одного диспетчерского центра полностью переключаются на другой с переключением еще языка. And the third interesting part of this project, I think for all of you, was that the end customer and planner who actually planned this project, he did a very smart thing. He knows it's going to be huge. There are many, I said, more than 30 subsystems there. The power stations, the signaling, the ventilation, the emergency doors, and so on and so on. And he specified one standard interface. So whoever supplied equipment, automation, or software as part of those interfaces, he specified it has to be able to talk OPC UA as a protocol. And that, of course, makes life much more easier for them to maintain and for us to implement the project. И что интересно сказать про этот проект, с точки зрения его реализации. Заказчик, проектировщик сделали достаточно разумную здесь вещь, поскольку здесь много различных систем и подсистем, интегрирующихся в эту общую систему управления, то был прописан единый стандарт для всех поставщиков локальных систем управления, которому должны соответствовать все системы. И единый интерфейс, который OPC UA, который они должны в обязательном порядке поддерживать, если они хотят поставлять оборудование для этого проекта. I have to admit, I do not really know the exact number of tags, but I think when they finished the project, I heard something that the total tags and signals in that IOs in that project is about 2 million.
Точное количество сигналов я не назову, но это порядка 2 миллионов тегов в этом проекте диспетчеризации. Yes, and finally back to Europe in the Netherlands, also a solution partner, a German solution partner, a company called Osmo realized a nice but rather small street tunnel, car tunnel for the with a central control system. In comparison to the 2 million tags, only 20,000 IOs for this tunnel. Again, everything from Siemens S7400, PLCs, WinCC Open Architecture, 6 operators, a redundant pair of servers. Very, very nice installation. Ну и, наконец, еще один небольшой проект, совсем свежий проект. Это тоннель в городе, в Амстердаме, значит, реализованный на базе техники Siemens и с точки зрения контроллеров и с точки зрения диспетчерской системы на базе WinCC OA. Это совсем новый проект, но относительно небольшой по сравнению с предыдущим. Здесь, конечно, не 2 миллиона тегов, а всего-навсего 20 тысяч. So there was just 6 examples out of probably 100 projects realized last year by our partners and by Siemens with WinCC Open Architecture. I hope that has given you an idea how broad WinCC Open Architecture can be used within various industries: oil and gas, water, wastewater, building management, and asset management, traffic, transport. So this is the main industries actually. And energy, where we place WinCC. Это было всего несколько, 6 примеров проектов из больше, чем 100 проектов, закончившихся успешно в прошедшем году, просто чтобы дать вам представление о том, что WinCC OA может действительно применяться в различных отраслях. Это нефть и газ, и водоснабжение, водоотведение, и энергетика, и транспорт, и многие другие отрасли. So if you have any questions, more detailed questions with one of the projects I showed, please address me or Marco in the next break, and we'll try to answer your questions, or if we cannot answer, trying to get more detailed information from the various partners which implemented the project. Если у вас вдруг возникнут вопросы, вам захочется узнать больше информации об одном из тех проектов, о которых я рассказал, пожалуйста, в перерыве вы можете задать вопросы мне или Марко, и мы вам с удовольствием расскажем, или, если сразу не сможем, то запросим информацию о реализованных проектах, которые вас будут интересовать. So I told you already, also you cannot escape me from talking about digitalization. Ну и я вам уже говорил, что вы не заставите меня не говорить про дигитализацию. What I'd like to do, I want to get a bit more concrete now with regards to, we heard concept, we heard about phases of digitalization, we heard about cloud application as being part of the concept. I want to focus more now on what do we really have, how are the products called, how are they used, what are the concepts when it comes down to really realize such a project. Вы уже услышали об общей концепции дигитализации, о том, как она применяется в различных фазах жизненного цикла, об облачных приложениях. У меня будет доклад о более, так сказать, конкретных способах применения продуктов с точки зрения концепции дигитализации. So just as a reminder, I think my friend Dimitri here was talking about that, the 5 phases: design, planning, engineering, execution, services. Еще раз напомним то, о чем я уже рассказывал. Мы рассматриваем жизненный цикл предприятия как 5 основных стадий. So without any doubt, the longest phase of a customer within this cycle using a solution or using your solution as a partner is that phase here. It's where he operates actually either his manufacturing site or his pipeline operation or whatever. That's the longest phase he works with our product. И, естественно, несомненно, фаза жизненного цикла, в течение которой заказчик дольше всего использует наши продукты и решения, это 4-я фаза, это непосредственно производство, непосредственно эксплуатация трубопровода, эксплуатация завода. Именно на этой фазе дольше всего используются продукты Siemens. And we have used that word transparent operation to describe this phase. So you have to have the maximum of information when you operate your plant or your infrastructure installation.
Мы используем термин «прозрачное управление» для того, чтобы охарактеризовать, прозрачная эксплуатация для того, чтобы охарактеризовать данную фазу жизненного цикла. So this is the part I want to focus over the next 10 minutes, the transparent operation part, and what does that mean in your project. И вот об этом я и расскажу в течение следующих 10 минут. Прозрачная эксплуатация предприятия. One word, it says infrastructure plant. Please don't be mistaken with infrastructure. We also mean, like in this example, energy, wind power, hydropower. So it includes energy, it includes oil and gas. We also group that under the term infrastructure. Хочу сразу оговориться, что вас не смущал заголовок, что данный пример для инфраструктурных заводов. С точки зрения классификации ETM к инфраструктуре относятся и нефтегазовые предприятия, и энергетические, электростанции и так далее. So in our example for WinCC Open Architecture, and this is a real life example, we have chosen actually a wind park. So you have any number of wind turbines installed, hopefully by Siemens Gamesa or by any other competitor, but controlled by a controlled system, by a so-called wind park management system. В качестве примера, просто вот для того, чтобы на чем-то объяснять данную концепцию, здесь была взята ветроэлектростанция, то есть некий парк ветряков, ветрогенераторов, которые управляются некой системой управления. So now your wind park hopefully produces energy, I hope a lot of energy, but does it do it in the right way? Does it do it in the optimal way? Maybe you don't know. You hope it's going to produce the right amount of energy, but you don't know. So what you need in the first phase is I have to increase what data do I get out of my wind park management system. Итак, у нас ветроэлектростанция работает, производит электроэнергию, и возникает вопрос, правильное ли количество электроэнергии оно производит, эффективно ли работает это предприятие. Но мы на самом деле не знаем. Мы надеемся, что да, но мы не знаем, поэтому первый шаг, который нам необходимо сделать, это повысить прозрачность производства. So I have to get finally a lot or a maximum of available data from my subsystems and see what they're doing. So this is a typical installation here. You have per turbine, you have maybe 1 or 2 nano boxes or PLCs that's grouped together to a head PLC. The head PLC is connected via whatever protocols to what we call a wind park management Scada system. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это собрать данные. Это может быть сбор данных с контроллеров, с каких-то промышленных компьютеров, с совершенно различным протоколом, показанным на этом слайде, который поддерживает наша Scada. So, first of all, you acquire data. This is what a Scada system usually does. As more interfaces you have, as more you will able to get data which may be important for you later on from your installation. Еще раз, то есть получается, первое, что делает Scada-система, она собирает данные со всех подсистем. И чем больше интерфейсов сбора данных у нас доступно, тем больше возможностей по сбору данных у нас есть. So, then of course you want to have a so-called horizontal integration of your plant data. Again, these are the industries we're focusing on WOA, and these are the industries which have told us, please, what we need is now we have gathered all those data through a lot of protocols which are available also in WinCC OA. But how do I apply those data? How do I use those data? I think it was Igor in his first speech who said that 60% of the data worldwide have been created in the last 2 years. 90? Okay. Even more. Even more. So the question is, even our customers in the past, particularly for WinCC OA, they collected a lot of data. And then what are you doing with that? Because it's too much. So you need tools which actually handle and allow you to analyze and digest this data. So what do you do now with this data? First of all, you visualize. Done, we do that. That's also a function of a Scada system. Итак, мы собрали данные. В WinCC OA, как в Scada продукте, есть огромное количество интерфейсов, поддерживается огромное количество протоколов, позволяющих собрать данные с различных подсистем и хранить их. Что дальше происходит?
Как уже было сегодня озвучено в докладе Игоря Борисовича Сергеева, 90% данных, хранящихся сегодня, было сгенерировано за последние 2 года. Это огромный объем. Что с ними делать? Возникает вопрос. Просто хранить их бессмысленно. Первое, что с ними необходимо делать, это визуализировать. The next thing is, but okay, now visualize, I operate, but I still don't know what information can I really get out of my data to improve maybe the efficiency of energy production of my wind turbines. Хорошо, мы визуализировали, мы каким-то образом управляем технологическими процессами, но возникает вопрос, а какую информацию, какой смысл мы можем извлечь из тех данных, которые мы храним, для того, чтобы оптимизировать работу промышленной установки? So what we did to help our customers not necessarily have to go out and buy expensive third-party analytics tools, we have created a module which is called Smart Scada in addition to WinCC OA to do actually the analytics part for you and together with you, and also then to do a KPI part for you. И что мы сделали в этом направлении? Для того, чтобы заказчики не шли и не покупали дополнительное программное обеспечение третьих фирм для анализа данных, для выявления какой-то бизнес-пользы из этих данных, в течение предыдущего года для WinCC OA был разработан дополнительный новый модуль, осуществляющий аналитику данных и расчет KPI. И это модуль под названием Smart Scada. But let's go too fast. Back to our chart here. Our wind park, a lot of interfaces, data being collected in the wind park system. We are moving here. I visualize those data. I operate my wind park. I have installed Smart Scada, the analytics module, and I start actually here to work with the analytics tool. And now here's something interesting. Here we say, oh, here is also MindSphere. And Dimitri mentioned MindSphere, and I think you will hear a very interesting speech in the afternoon, what MindSphere really is from my colleague Sergey. We see that as an addition. So you operate on your systems, your wind park. All your critical data belong to you. But you might eventually send some data now from the Scada system into a cloud solution. Some, not all. In this case, it's not going to be a historian in the cloud. So this means, in our case, I have all the production data of my wind park here. I collect them, I put them in my analytics tool, I operate on my Scada system, but some information might be useful to put in a cloud and then to distribute to various parties. You know the concept, so you can easily. Итак, мы озвучили, что у нас появился этот модуль для анализа данных, но давайте не будем идти слишком быстро. Давайте вернемся вот на эту диаграмму. Итак, у нас есть возможность собрать данные по различным протоколам. У нас появился модуль для визуализации. У нас были всегда возможности визуализации данных. У нас появился модуль для анализа данных. Smart Scada, где мы начинаем эти данные обрабатывать и анализировать. И вот в этом месте, обратите внимание, у нас есть возможность часть данных передавать в облако, в облачную систему MindSphere от Siemens. Здесь важно понимать, что это не идет замена одного инструмента другим. То есть облачная вот эта система – это не замена исторического архива, то есть это не накопление всего объема данных о предприятии в облаке. То есть если говорить про объем данных, мы как можно больше данных, все данные о предприятии пытаемся сохранить здесь, мы пытаемся все данные визуализировать и обрабатывать их, как-то анализировать на этом уровне, и некие результаты обработки, некие выборочные данные, которые могут быть интересны за пределами локального предприятия. Например, если это международная сеть компаний, мы передаем в облако. So, Господин Sidorov said he is not quite sure what is really the use case for MindSphere yet, if I understood correctly. I will tell you what a use case could be again in this example. Somebody builds a wind park. That's one company which typically sells turbines, builds the wind park,
has the operation software, and then give it to the company which will operate the wind park, right? So they will be there, they will making sure that everything works fine. They have the operation control center. But this company is not the one which uses the energy. So there will be somebody who takes the energy coming from that wind park. So it's already 3 companies. And then there might be a service company which does the service for the wind park, so the 4th company. So suddenly you have one set of data which might be interesting to various parties. And all the data are coming here and are coming here. And some of those data I want to give to the service team, maybe some condition monitoring data, predictive maintenance data, that the company in charge of service for the wind park will know, careful. And this wind park on that turbine, maybe the gearbox is going to die within the next 2 weeks. So I have to schedule a service call. Для того, чтобы проиллюстрировать, как может нам пригодиться облако, как может пригодиться MindSphere, возьмем еще раз пример с ветряками. К примеру, у нас есть компания, которая производит ветрогенераторы. Она продает их другой компании, которая их эксплуатирует, которая является компанией, эксплуатирующей ветроэлектростанцию. Дальше у нас эта компания эксплуатирует ветроэлектростанцию, но она не является участником рынка электроэнергии. Она продает электроэнергию другой компании какой-то. И 4-я компания занимается сервисным обслуживанием этих ветрогенераторов. То есть у нас получается, что 4 совершенно разных компании могут быть потенциально заинтересованы в одних и тех же наборах данных. И в этом случае компания, которая эксплуатирует ветроэлектростанцию, часть данных, в которых могут быть заинтересованы другие компании, может сохранять в облаке. С тем, чтобы сервисная компания анализировала, к примеру, эти данные и на основе них предсказывала какие-то возможные выходы из строя ветрогенераторов и планировала их предупредительное обслуживание. So the next company who might need data from that system is the company who takes the energy from the wind park, who buys the energy. They want to know how much energy was produced, in which time, at what cost whatsoever. So there could be an application in MindSphere which gives this particular data again to this company without allowing this company to see the service data. Следующая компания, которая может быть заинтересована в данных о ветроэлектростанции в облаке, это компания, которая покупает электроэнергию этой ветроэлектростанции. И мы можем предоставить эти данные в облаке и создать некое облачное приложение, которое будет анализировать эти данные для нужд как раз компании, покупающей электроэнергию. In one word, use your central Scada system, which contains all the data which you have, which you can analyze, and you decide which one of those you want to send to a cloud solution or a MindSphere solution to slice and to give to several parts very dedicated information without accessing all information. Таким образом, чтобы еще раз завершить это пояснение позиционирования Scada-системы и облачной системы в мире дигитализации, прокомментируем следующим образом. Центральная Scada-система хранит, визуализирует, анализирует все данные, максимальный объем данных о текущем предприятии. И выборочно данные передаются в облако, те данные, которые могут быть интересны каким-то смежным заинтересованным компаниям и лицам. So now let's assume again, you are the company which operates the wind park, right? You are responsible for the optimum output in production. Now you have given data to a service team, service company, you have given data to your energy customers, and still one information, I'm sure, now you as an operation company, you do not want to share with your energy customer. The fact that maybe this plant is not running at its optimum. So maybe they will complain and say, I need more energy, or it doesn't fit, or whatever. Then you need to analyze your operation. You need to understand the data and see how you can optimize your data. And this is an information certainly you do not want to share. You don't want to give outside. This is your knowledge. This is your secret, actually, how efficient you operate such a plant. Двигаемся дальше. Итак, вы отдали в облако информацию, которая нужна сервисной компании, вы отдали в облако информацию, которая нужна компании, которая покупает у вас электроэнергию, но
тем не менее, остается вопрос. Вы хотите для себя понять, насколько эффективно вы управляете своим предприятием. Вы хотите